How to fix Google Chrome update error 0x80040902 on Windows. 1. Restart your computer. 2. Disable compatibility mode. 3. Run the following commands as admin: taskkill /imchrome.exe /ftaskkill /imgoogleupdate.exe /ftaskkill /imgooglestar.exe /vi status eq unknown /ftaskkill /imgooglestar.exe /vi status eq not responding /ftaskkill /imgoogleupdate.exe /f4. Remove third-party antivirus programs using the recommended uninstall tool Pro in this video guide. 5. Uninstall and reinstall Google Chrome.